Secretary of State, aldermen, sheriffs, ladies and gentlemen, praise silence for His Excellency, the President of Ukraine. Це велика честь бути в цьому старовинному залі, який символізує собою власний Лондон, місто, де традиції повіяні віками і туманами, і сучасність і духовність, де закладалася одна з найстаріших європейських демократій, де сконцентровано світовий фінансовий та економічний розвиток. Ми, українці, з великою повагою ставимося до традицій і своїх власних і інших народів. Оскільки традиція – це цемент, що скріплює націю і надає їй відчутної індивідуальності. Саме тут, в Лондоні, особливо усвідомлюєш, наскільки важливу роль відіграють традиції в житті такої історичної нації, як ваша. Незалежну, демократичну, правову українську державу, для якої найвищою цінністю має стати людина, її права і свободи, честь і гідність. За державу, в якій всі етнічні і національні групи мали рівні права і можливості розвивати свої мови, культуру і релігійні традиції. І попри численні труднощі, попри економічну кризу, яка охопила весь простір колишньої Радянської імперії, ми розбудовуємо саме таку державу. Великобританія і цього разу, тому що так уже було на початку 1918 року, однією
налагодити тісні стосунки з країнами так званого далекого зарубіжжя, наш народ, так само як і парламент і уряд, не бажають будувати зв'язки зі своїми сусідами по колишньому Союзу. Навпаки, ми робимо все, аби ті зв'язки зберігалися, розвивалися на якісно нові, справді рівноправні, взаємовигідній основі і не вели до відтворення колишніх імперських структур. І ми продовжуємо участь в СНД, концентруючи увагу цього форуму насамперед на співробітництві з метою подолання економічних проблем, встановлення нормальних господарських зв'язків. Одним з найголовніших досягнень нової української держави за перший рік існування є розбудова демократії та основ ринкової економіки в умовах збереження внутрішньої стабільності та міжнаціональної влади. Для нас це дуже важливо. Адже народу керівництву України досі вдалося не допустити виникнення братовбивчих кривавих конфліктів, які, на жаль, постійно вибухають в різних регіонах колишнього Союзу. На нашу думку, настав час звернути особливу увагу на формування такої світової і європейської системи безпеки, яка надавала ефективну підтримку новим державам, захищала їх молоду незалежність і суверенітет. Ідеї нової Європи, демократичні цінності, принципи взаємної довіри і поваги приваблюють нас не лише можливістю відчувати свою єдність Європи, географічний центр якої, як стверджують наші географи, знаходиться на території України. Для нас ці принципи і ідеали важать значно більше. Ми сприймаємо їх складову частину свого національного відродження, а без незалежної, стабільної України, на нашу думку, не може бути і стабільної Європи. Це не лише наш, і поділяють політичні лідери багатьох країн, з якими я мав нагоду зустрічатися. Адже усі ми залежимо один від одного і маємо будувати наші взаємини з повагою та розумінням. Хотів би ще раз наголосити, що Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії знайде в Україні гідного партнера, а розвиток нашого співробітництва служитиме загальноєвропейській справі, загальнолюдським цінностям. Шановний пане лорд-мер, шановні
Europe must not become a fortress. We seek to trade with all nations around the world, and we trust that those who are negotiating in the UVAT talks will be successful. If they are not, the results will be disastrous, not only for Europe, America, but also for those countries who seek to expand their markets in the world. And nothing more to say except travel safely, sleep soundly late, and when you wake in the morning, may you do so with sunshine in your heart. His Excellency the President of Ukraine, Mrs. Kravchuk, and the other principal guests. Day, the first visit by a leader of the country which ranks second only to Russia in Eastern Europe. Mr. Major was seeking assurances on nuclear weapons, economic issues and sanctions against Serbia. Mark Urban reports on how the Ukrainian president plans to prevent nationalism and economic tensions from spreading instability in Eastern Europe. Plunging into the heart of capitalism in the city today, President Leonid Kravchuk of Ukraine had come to argue for his slice of a small financial cake. Jacques Attali, head of the European Reconstruction and Development Bank, heard the president's arguments that the Ukrainian economy deserved much more Western help. In a Newsnight interview tonight, President Kravchuk warned of the possible consequences if there wasn't more aid. Але сьогодні становище на Україні і не тільки But the situation in Ukraine today, and not only in Ukraine, is such that it will be difficult to solve this problem without aid. I hope that Europe is interested in Ukraine being democratic, peaceful, civilized, lawful and open, and in Ukraine playing a stabilizing role in Europe, and not only in Europe. I think Europe is interested in this. And so I hope it will give us appropriate aid. The introduction 1 year ago of coupons as the first step to a separate national currency has created major problems. Today they've lost half their value against the Russian ruble, about as unenviable a position as any currency could be in. Trade with Russia has always been vital. Ukraine, the breadbasket, giving the former Soviet Union a quarter of its food. Russia gave the Ukraine 90% of the diesel and petrol needed to drive its economy. Now nationalism divides them. Many Russians believe their country should reclaim the Crimea, territory ceded to Ukraine just after the war. More extreme nationalists believe extensive areas of Russian settlement dating from the early 19th century, the so-called New Russia, should also belong to Moscow. The fate of 11 million Russian Ukrainians could become a cause for conflict if extreme nationalists gain greater power. If Russia is a threat, then it's not only a threat to Ukraine. If Russia becomes a threat, and in principle this could happen with any state if chauvinists and nationalist patriots gain the upper hand, and if in this state there is a departure from the democratic process to other methods, then this is not only a threat to Ukraine, this is a threat for the whole of Europe. I would like everyone to understand this. You've mentioned national chauvinism in a Russian context, but clearly there are extreme nationalists in the Ukraine as well.
How far do you accept that you yourself have exploited nationalist feeling in these political conflicts with Russia? Я не підтримую націоналістичних проблем. I do not support nationalist movements. I support the national idea, and one cannot compare it with nationalist problems. That is important for me. Therefore, we exploit national forces, which are directed at progress, at the building of democracy. But we do not exploit nationalist forces, and will not exploit them. The Soviet collapse has left Ukraine with more than 170 ballistic missiles. The country has a nuclear weapons stockpile about 5 times the size of Britain's. Ukraine's nuclear arsenal has been signed away by Moscow in the START I treaty. Last month, Presidents Bush and Yeltsin agreed START II, but Ukraine still hasn't ratified START I. The reductions have also become hostage to nationalist rivalries. Britain and other Western powers are pressing President Kravchuk to ratify. In principle, he agrees, but in practice, he's still bargaining. Я сподіваюся, що парламент ратифікує. I hope that Parliament will ratify it. But after ratification, there will be very complex problems. The destruction of nuclear weapons. We'll need to solve a whole range of financial, organizational problems, scientific, legal problems. We'll have to do all this following ratification. We spoke about this with Prime Minister John Major and Jacques Attali. You've said in the past that one of the reasons you haven't ratified the treaty yet is because you want guarantees for your country's security. Where exactly do you see the threat emanating from? Бачите, загроза може виникнути в будь-якій. The threat could arise in any situation, and not only from one side. The world is unstable. There are complex processes going on in Yugoslavia, and there are problems. And blood is being shed in the territory of the former Soviet Union. We should take all this into account. Ukraine, which has nuclear weapons on its soil and is the third largest nuclear power in the world, agrees to destroy them. Our people have grounds for appropriate concerns. This is why we are saying that we are doing this, and we will do this, but we need the relevant guarantees. When the Prime Minister met President Kravchuk this afternoon, there was one more vital item on the agenda: maintaining UN sanctions against Serbia. Oil bound for Serbia has made its way through a Ukrainian port recently. President Kravchuk blames customs chaos in the former Soviet Union. Але вони не українські. Це раз. Firstly, they are not Ukrainian. Secondly, the oil is not Ukrainian. And thirdly, the consignments had the relevant documents. The customs checked the documents, but not the oil. And everything was in order with the documents, and we showed them to UN experts. Ukraine is not directly to blame, although we have drawn the relevant conclusions and will increase control to stop this from happening. But control should be intensified on the part of other states, including Romania and Bulgaria, through which these barges and ships pass. Болгарії, інших, через які йдуть ці баржі чи кораблі. Tonight, the President joined the Lord Mayor of London for dinner, ceremonial which will carry on at Buckingham Palace tomorrow. It was a brief let-up from serious business, at the end of a day in which the President will have learned that there is much Britain wants his country to do, but little Western money to help him do it. Mark Urban talking to the President of Ukraine. And straight ahead, please. Thank you. Thank you for the press. Representative of Ukrainian TV, just one question to you. Really so kind to answer. В будь-якій країні будується на тому, що існують різні практики. Будь ласка, що спільного ви бачите між Україною і Україною? Чи задоволені ви тим,
приходить візит нашого президента до вашої країни. So, what common can you see between relationships between Ukraine and Great Britain, and are you happy with the procedure of the visit of our president in your country? I thought it was a great privilege to be able to meet President Kravchuk, Я вважаю, що це моя привілегія, що мені дуже пощастило, що зустрітися з паном президентом, who is the leader of one of the new democracies, який є керівником, лідером однієї з нових демократій, які виникли and leader of a large and important country in Europe. керівник важливої великої європейської держави. And I hope that in the future we will be able to build good relations, Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо налагодити дуже хороші відносини між нашими країнами. both good political relations, good economic relations, В політичному плані, в економічному плані. and I hope exchanges of culture and Я people сподіваюся, що обміни людьми, культурами between Ukraine and Great між Britain. Україною і Великобританією We are countries both about the same size будуть продовжуватись, і ми являємося країнами, in terms of population, які мають майже однакове населення, although we have quite different histories. хоча історії наші різні. But I hope that we could become very good friends. Але я сподіваюся, що ми станемо хорошими друзями. Різниця між історіями останнім часом доводить, що іноді це краще, бо немає точок суперечки. Well, sometimes it's good that there are differences in histories because there are no points of dissension. Велике вам спасибі. Thank you very much, and I wish you every success. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Доброго дня. Добрий день. Ви вибачте, що ми вас з самого ранку. Офіційна частина візиту вже підписані документи, про які ви говорили ще в Києві. Якесь не відчувається напруження? Може, то за погоди, я не знаю. Чи ви скажете? Ні, нема напруження. Ви бачите, деякі газети, скажімо, не зорієнтувались, мені здається, заготовили Традиційна, так, українська ядерна загроза. статті ще до переговорів. І я звертаю увагу на те, що навіть лідери такого великого масштабу Великобританії деталей і проблем наших не знають, і це абсолютно можна пояснити, тому що найкраще знаємо їх ми. Ось, і тому нам доводиться пояснювати, в чому проблема, які можуть бути наслідки при такому вирішенні, альтернативні можливості. І після того, коли ми пояснюємо, показуємо факти, вони починають краще розуміти. І я сподіваюся, коли б я, скажімо, зустрівся на півдня з засобами масової інформації і розповів їм всі деталі, то я сподіваюся, в всякому разі, що більшість, переважна більшість, написала б те, що є. А так як інформація йде з різних джерел, інколи свідомо перекручується, інколи свідомо подається таким чином, щоб поставити невигідне становище нашу державу, то а звідки вони будуть брати інформацію? Тому наші візити такого характеру, вони ще й передбачають роз'яснення нашої позиції. Це ми скрізь робимо, прагнемо робити. Де краще вдається, де гірше, але в цілому це одна із завдань, враховуючи те, що можливості наші з Києва, скажімо, будемо говорити відверто обмежені. Таким чином, давайте будемо розуміти слово напруження як напружену роботу, яка відбувається. І напружену роботу, і якщо ви знаєте, вчора були переговори з прем'єр-міністром, вони пройшли дуже конструктивно, з такою увагою, повагою, з розумінням. Вчора відбулася зустріч, ввечері був, як ви пам'ятаєте, з лордом-мером. Все це відчувалося і в залі, і в розмовах, що люди доброзичливо, з повагою ставляться до нашої держави. Бо для багатьох це відкриття, будемо говорити відверто. З'явилась на карті світу нова держава, 52 мільйони. І люди ставлять перед собою записані, що це за держава, які цілі вона переслідує. І коли немає точної інформації, то можливі різні домисли. Тому я вважаю, візит проходить абсолютно нормально, більше, я скажу, проходить в конструктивній, доброзичливій обстановці, з розумінням. Є абсолютно конкретні пропозиції до наших економічних стосунків, до наших політичних стосунків. Вчора була цікава зустріч з Жаком Делором, який сказав, що він
приступив до створення відповідного фонду щодо роззброєння. Вибачте, Жаком Аталі. Жаком Аталі, вибачте, так. Жаком Аталі. Тут тільки що говорив про Жака Делора. Нагадував і так. Дуже цікаво було це все. І не просто розмова, а створення конкретних фондів по ядерній безпеці, по роззброєнню. І Банк Європейський, і Європейське співтовариство відчуває все більше і більше, чим більше ми пояснюємо, роз'яснюємо. Вони все більше відчувають свою причетність або ж потреба до причетності і свою відповідальність разом з нами за те, щоб це лихо було переборене, і ядерна зброя, і безпека ядерних атомних станцій. Тобто ми нормально працюємо. Не можна уявляти собі, скажімо, таку ситуацію, що ми ж не приїхали на свято, щоб нас на руках носити. Ми приїхали працювати. І працювати конструктивно. Це візит, який має визначити цілий ряд проблем. Вчора підписали 5 документів важливих. І договір про принципи співробітництва, і захист інвестицій, і уникнення подвійного оподаткування, транспортну угоду, угоду про співробітництво в сфері науки, культури і таке інше. Тобто йде не просто розмова, а йде конкретна розмова і підписуються конкретні документи і вносяться конкретні пропозиції, які будуть, я переконаний, в тому здійснюватися. Спасибі велике, і я думаю, що в Києві будуть вже остаточні підсумки. Я також так думаю. Все найкраще. Тут є? Все. Хорошо. В будинку Конфедерації британських промисловців президент виголошує доповідь в залі, де приходить конференція «Українська ініціатива британських промисловців». Сидять провідні промисловці та банкіри Великої Британії. В Україні створено фонд конверсії. Я думаю, що ви знаєте, Україна займала в колишньому Союзі дуже велику при тому вагу в оборонному комплексі. У нас величезна кількість заводів, які працювали на оборонну промисловість. Тепер ми маємо дати конверсію, тому що нам такої заводів, які працювали на зброї, абсолютно не потрібно. На порозі Букінгhamського палацу вітає президента княж Андрій.
який супроводжає президента, до командира Королівської гвардії, який звітує президентові України українською мовою і запрошує перевірити почесну варту. Відтак, княж Андрій супроводжує президента до палацу, де їх чекає її величність королева Єлисавета II. Пані і панове, Ladies and gentlemen, фактично вже вичерпується час офіційного візиту. so my official visit is coming to a close in this Ці country. останні часи на And землі, during these past hours on яка British виявилася soil, для нас напрочуд гостинною. In this Я country, хотів би звернутися до which вас was very hospitable to us, I'd like to say a деякими few words думками. to you and to express a few І thoughts. передати через засоби масової інформації Using this opportunity, I'd like to express Британії, до my держави, gratitude to this country, to Great Britain, народу to the people of this. Я дуже вдячний всім журналістам, I'm grateful які to увагу all відчули на собі протягом цього візиту. journalists whose attention we Хочу felt сподівання, що during our завдяки visit. вашим зусиллям нам And вдасться I would like to express подолати hope стереотипи, that due to your efforts we'll be able to заповнити навколо overcome all України stereotypes інформаційну порожнечу and then maybe to remove information blackout on і Ukraine якоїсь міри виправити and to неточну a certain інформацію, яка extent інколи to rectify подається про Україну. that information which often gets on Мені ще важко newspaper зараз говорити pages. про остаточні підсумки нашого візиту. Now I'm not prepared yet to say about the final outcome of our visit. It will take some Але time to були analyze дуже all this. плідні переговори, But what I want to say is the конструктивні talks розмови, were very constructive and зустрічі, fruitful. The meetings were тільки що interesting. завершилася зустріч з величністю королевою A few minutes ago, I had a meeting with Her Majesty the Queen. Я мав тривалу розмову з прем'єр-міністром Мейджером. I had a lengthy talk with the Мав Prime Minister зустрічі John з Major. бізнесменами, I met with businessmen. мав зустрічі в парламенті сьогодні. I visited the British Parliament today, Я відчув такою увагою, повагою, and I felt справжністю, the interest розумінням and attention and зустріч understanding народ Великобританії, of the people of появу Great на Britain карті світу нової держави. to the fact that a new country has emerged on the European map. Я з розумінням ставлюсь до того, що пишуть, до того, що говорять про Україну. And I react with understanding to everything which is reported about Ukraine. Навіть якщо пишуть не точно, я також ставлюся. Even if maybe some facts are lame, still I regard it with Тому understanding. що глибоко переконаний, ця неточність не є Because якоюсь I'm convinced попередженістю з України, this type of incorrectness is not a bias. а вона є наслідком Maybe it is дуже rather поганого знання. the result of inadequate knowledge about my country. Я сподіваюся, що наші візити, наші And I hope зустрічі that my visit and our meetings допоможуть вам дізнатися про Україну. will help you to know more about Ukraine. Після пресової конференції президент України мав зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Доглас Гердом. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Thanks. Bye bye. Ось закінчена офіційна візита в Лондоні.
Зараз президент України виїжджає до Шотландії на дальші розмови. All my fellow Scots here this evening, the warmest possible welcome to you and Mrs. Kravchuk on your visit. Міністр Шотландії, державний секретар, вітає президента України на обіді. You are paying to the United Kingdom. You have chosen to come north to Scotland to visit us and to bring this very important delegation with you. Indeed, so many high-powered ministers and others from Ukraine are here that I begin to wonder who is left at home running the country. but I know the country is in safe hands with the Prime Minister and the rest of the government. But we are particularly glad to welcome you here to Edinburgh, the ancient capital of Scotland, a city which had greater foresight than many others in that it is already twinned with Kiev in Ukraine. I think that reflects the close links that are growing between our two countries, reflected also in the fact that the United Kingdom was the first country in the European community to open an embassy in Ukraine, keen as we are to cement our relations with you. I look forward very much to my talks with you tomorrow, Your Excellency, and I know that all of those who are involved in meeting your delegation and helping to entertain them are very grateful for the opportunity to do so. Indeed, when we were considering what guests to invite to meet you and your delegation this evening, we had a surfeit of people with strong connections with Ukraine. And we have here this evening people in such diverse activities as the academic world, the church, the food and drink industry, the seed potato industry, and a range of others. And I know tomorrow that Ethicon, a medical supplies company, is much looking forward to welcoming you when you visit there. And indeed the Lord Provost is looking forward to the Chamber of Commerce function which you will attend tomorrow morning. I believe this visit marks a new level of relations between the United Kingdom and Ukraine, symbolized by the signature of the first ever UK-Ukraine treaty, which I think will provide a framework for developing even closer relations, with agreements on cultural and educational and scientific exchanges and a range of other things. And I hope that it also underlines the very good wishes that you and all the people of Ukraine have as you undertake the difficult transition in your country.
We wish you all possible success in that venture, and we are keen to help you in whatever way we can. I was particularly pleased in December to have the opportunity to attend the Ukrainian art exhibition here in the City Art Centre in Edinburgh, which was opened by Her Majesty the Queen, with whom you had lunch today, sir. And that also reflected the close links in the cultural sense that are developing between our two countries. We're going to have lots of... Пане міністре, шановні пані панове, друзі, насамперед я хотів би подякувати вам, пане міністре, за теплий прийом нашої делегації, за добрі слова і побажання, висловлені на адресу молодої української держави і народу. Я, звичайно, приготовив текст, і я буду дотримуватись його, тому що я знаю її переклад, але все ж таки я дозволю собі трошки відійти від того тексту, тому що маю надзвичайно великі враження. Будь ласка. Though we all have the text in front of you, I would allow myself to say some words without the text, because my impressions of Scotland are really great. Тому що текст писався до візиту. The text was written before the visitors. Але те, що я побачив тут, на Атлантській землі, вчора, в Лондоні, позавчора, нас, і мене особисто надзвичайно вразило. But everything I've seen so far during my visit in London and here in Scotland impressed me a lot. Але перш ніж перейти до того, що я хочу передати вам про свої враження, про стосунки наших держав, мені хотілося пригадати деякі спільності, які є між Шотландією і Україною. But before sharing with you the impressions about my visit, I would like to remind you about some ties and close links Scotland has with Ukraine. Ваш великий Бернс і наш великий Шевченко, хоч жили в різні часи, але писали про волю і свободу і майже тими словами. Our national poet Taras Shevchenko and your national poet Robert Burns, though living in different times, were both writing about independence and will to liberty, freedom. І я чув в Лондоні, що шотландці, українці якось навіть порівнюють за їх прагнення до волі, до свободи, до демократії. And in London I was told that people's nations of Scotland and Ukraine are compared quite often because they both have the will for freedom and democracy. Мабуть, є щось ще не до кінця вивченого, але дуже багато є в нас, скажімо, в такому і на рівні побутовому, на рівні життя, культури багато спільного. Maybe it wasn't studied very well yet, but we have many things in common even in our everyday life and many things in common in our cultures. У вас є такий музикальний інструмент, музична хвилинка. For example, you have the musical instrument called pipe. У нас також є. And we also have pipe. Я хочу сказати, що ваші віскі і наша українська горілка мають однакову міцність. And I would like to tell you that your Scottish whiskey and our Ukrainian spirit gorilka are both 40 degrees strong. У нас навіть у зовнішньому такому є схожість. Even I can say that we even look alike. Коли ви приїдете на Україну, вам не скажуть, що ви з іншої держави. And when you have chance to visit Ukraine, you won't be told that you are coming from abroad. Як і на Україні, так і в Шотландії надзвичайно люблять футбол. Both Ukrainians and people from Scotland love football. Мені приємно сказати, що наші два
кияни, футболісти Михайліченко і Кузнєцов стали чемпіоном Шотландії. And I'm pleased to tell you that our both football players from Kiev team, their names are Mihailichenko and Kuznetsov, became champions of Scotland. Але до цього вони були чемпіонами України. But before they were champions of Ukraine. Були чемпіонами свого часу колишнього Радянського Союзу. Чемпіонами 3 країн зразу. Soviet Union. So as you see, they became champions of 3 countries. Я дійсно маю величезні враження і задоволення такою гостинністю, тими зустрічами, які ми чули, тими розмовами, тими спогадами за цим столом, що були надзвичайні. I'm really impressed by warm reception and hospitality we are having these days here. Я відчув прагнення шотландців до співробітництва з Україною. And I felt that people from Scotland are ready to cooperate with Ukraine. І це прагнення не просто побажання, слова, воно втілюється в життя. And moreover, it's not just the will to cooperate. This cooperation is already on its way. Я сподіваюся і вірю в те, що в нас надзвичайно широкі можливості і гарні перспективи. I hope that we have good perspectives and good possibilities ahead of us. Хтось дуже з мудрих людей, шотландців, сказав так, де є бажання, там є і шлях. One old wise Scotsman said, where we have the wish, we have the road. Я сподіваюся, що шлях ми завжди знайдемо, тому що в нас є такі бажання. And I do hope that we will find that road because we have the will. З свого боку, Україна буде робити все для того, щоб тісне співробітництво, дружні стосунки з Шотландією і з Великобританією розвивалися якнайширше. And let me assure you that that Ukraine will do everything possible to make cooperation with Scotland and Great Britain more fruitful. Вчора в Лондоні писали дуже важливі документи. We have signed lots of important documents in London yesterday. Закладена правова основа для розвитку стосунків між нашими державами. So we have already legislated norms for the development of cooperation and relations between the countries. Тому я хочу запропонувати тост за те, щоб ті стосунки наші міцніли. Therefore, I would like to prepare the toast for strengthening our relations. За дружбу і співробітництво наших народів. For friendship and cooperation between our nations. Здоров'я пана Ланга. And for the health of Mr. Lang. За здоров'я всіх присутніх. For the health of all of you. Яку вже купив в Єгипті. Це набагато більше.